Insemmilkom. Insemmilkom ħbib li qegħdin hawn fil-pjazza, grazzi tal-li ġejtu, u insellem ukoll dawk li qed isegwuna online, speċjalment il-ġenituri ta' Daphne Caruana Galizia, Mr. and Mrs. Vella, Michael u Rose. Kif tafu xi wħud minna l-bieraħ kellna x-xorti li nqattaw nofs ta' nar ma' Joseph Muscat fawla il-qorti faċċata. Mhux xi ħaġa ideali li tqatta 5 sigħat fl-istess kamra żgħira ma' Joseph Muscat, imma dak huwa s-sagrifiċċju li lesti li nagħmluh minn qalbna għal Daphne, għall-istejjer tagħha u għall-Malta tagħna. Grazzi ħafna tal-appoġġ li dejjem tagħtuna. Kif qal sewwa Robert Aquilina wara, Muscat il-menta permezz tal-avukat tiegħu, għax Robert issejjaħlu il-prim korrott, ħalih. Dak il-ħin dorna ħarisna leh. U rajna l-frustrazzjoni kbira ta' min ma jistax jagħmel kawża ta' libel għax jaf li hu ta' bil-ħaq korrott minn rasu sa saqaj. U allura kawża bħal dik ma jkun jista' jirbaħa qatt. Laqqas lil min taħ it-titlu tal-aqwa korrott tad-dinja. Dan għandu jservi ta' talima għal-bosta, anki għalina l-koll. Il-qerq jaf iżidlek il-ġid materjali, iżda ma jħallikx tgħix fil-paċi. Ġejna wkoll akkużati waqt din is-seduta maratona l-bieraħ mill-avukat ta' Joseph Muscat li Repubblika trid tintervjeni fil-kawża tiegħu għax aħna rridu mpattu tal-li ma għadniex niġġildulu meta Muscat kien Prim Ministru. Laqqas stajna nemnu il-bidnejna li għallinna hekk. Iġġildnilu lil Joseph Muscat f'dawn it-toroq. Ġejna hawnhekk sajf, xitwa, xemx, xita, ġejna hawnhekk u niżżilnieh minn Kastilja. Daqshekk ma ġilidnilux il-Joseph Muscat. U propjament niżlitu Daphne Caruana Galizia għax kella raġun dwaru 100%. U aktar ma jgħaddu il-ġranet, aktar nindunaw kemm kella raġun Daphne. Sur avukat ta' Joseph Muscat, aħna ma bżajniex niffaċċjaw il-klient tiegħek meta kien Prim Ministru. Daqs li kieku ħanibżaw niffaċċjaw ħissa fil-bini tal-qorti u fejn hemm bżonn. Issa ngħaddi għall-ewwel kelliem tal-lejla, l-ewwel darba li ħajjitkellem velja bħal din ta' Verità u Ġustizzja, jismu Karl Xkembri, ħadem bħala ġurnalist għal diversi snin. Karl huwa awtur ukoll u media advisor mal-Norwegian Refugee Council. Grazzi. Fix-xogħol tiegħi ma' organizzazzjoni umanitarja u fix-xogħol tiegħi mal-medja nara ta' kuljum l-effett tal-impunità totali li gawdu minna gvernijiet, individwi, ġenerali tal-armata, nies armati fil-gwerra, hija impunità li għandhom meta jwettqu atroċitajiet, affarijiet indeskrivibbli li jiksru b'mod sfaċċat il-liġi internazzjonali. Il-Konvenzjoni ta' Ġinevra, ir-regoli tal-gwerra, għax hemm regoli u liġijiet ta' kif wieħed iġib ruħu fi gwerra. U minkejja dawn il-vjolazzjonijiet, jum wara jum, gvernijiet, armati, nies bl-armi, iwettqu krimini tal-gwerra, ġenoċidji, attakki kimiċi, joqtlu jassedjaw komunitajiet u joqtlu ġurnalisti. U kważi dejjem f'kull każ ta' reat gravi kontra l-umanità tista' tgħid li min iwettqu dejjem iħoss li jista' jwettqu b'impunità totali.
li mhux se jkollhom jagħtu kont ta' emilhom. Tista' tgħid li kull vjolazzjoni gravi li qed niġdu fid-dinja, mill-invażjoni tal-Ukrajna sal-użu tal-armi kimiċi fis-Sirja, sal-qtil tal-ġurnalisti, hemm dejjem riżultat ta' konfidenza totali minn dawn il-kriminali li se jgawdu minn impunità, li mhux se jkollhom iwieġbu għal emilhom. Għaliex hemm verament rekord f'dawn l-aħħar snin fejn globalment rajna iktar u iktar nies, organizzazzjonijiet u gvernijiet iwettqu vjolazzjonijiet gravi fejn l-impunità tfisser li iżjed mill-kollegi umanitarji tiegħi jispiċċaw taħt attakk u li iżjed ċivili jinsabu fil-periklu. Dan qed ngħidu f'kuntest ta' gwerer. F'Malta maħniex għaddejjin minn gwerra, imma għandna l-istess atmosfera ta' impunità li toqtol u tipperikola l-ġurnalisti, l-attivisti u lilna kollha vittmi ta' sistema korrotta u li qed titnawwar. Hija impunità li toqtol u li se twassal għal erda ta' pajjiżna u li għalhekk jeħtieġ niskjeraw ruħna. Jeħtieġ nieħdu pożizzjoni kontra dan l-istat ta' impunità totali mill-mafjużi f'Kastilja u dawk li jorqdu magħhom. Hija ħaġa li tqawwili qalbi meta nara attivista wara l-ieħor tal-Partit Laburista jieħdu pożizzjoni ċara kontra dan l-istat atroċi ta' impunità ta' min qiegħed fil-poter. U għandna nilqawhom u għandna nkomplu nħeġġuhom. Hija ħaġa mill-isbaħ li fost dawn in-nies imbuttati minn dalaġġ għall-ġustizzja hemm uħud li qatt ma raw għajn m'għajn ma' Defni, anzi jista' jkun li Defni kitbet dwarhom u waqqathom għannejk għax kienet tikteb pinna li twaqqat xajt lil min għandu jitwaqqat xajt, imma dan ma jgħodx issa, dan m'għadux importanti. Jien stess kelli xi ngħid ma' Defni fuq argumenti fuq ġurnaliżmu u fuq points of view differenti. Din hija l-kawża tagħna lkoll. U dan m'għadux importanti fejn naqblu ma naqblux fuq id-dettalji. Aħna ninsabu hawn mhux għax naqblu ma' Defni, imma għax meta ma naqblux fuq kollox meta ma naqblux, ħadd minna m'għandu jibża li se jittajjar. Din hija l-kawża tagħna lkoll. Ta' Gian Paul Sofija, ta' Lassana Ċisse, ta' Bernice Kassar u Mirjam Paċ. Din hija l-kawża ta' eluf ta' vittmi anonimi, ta' ħaddiema immigranti abbużati u sfruttati sal-mewt. F'sistema intiża biex taffiġhom taħt it-trab tal-kostruzzjoni jew taħt il-pis insapportabbli ta' istituzzjonijiet mejta. Jiddekomponu mal-bqija tal-itzma. Il-qrati, il-pulizija, l-avukat ġenerali, l-awtorità tal-ippjanar, l-awtoritajiet kollha maħtura politikament kollha kemm huma infettati f'dil kamra mortwarja ta' itzma li jeħtieġ jindifnu. Għax bħalma għajtet dik il-mara anonima li ġor l-isem ta' kull wieħed u waħda minna, Defni kellha raġun. Kellha raġun Defni tikxef il-korruzzjoni, l-inkompetenza, in-nepotiżmu, għax dan kollu qed iwassal għal qtil tagħna. Dan kollu wassal għal qtil ta' Gian Paul Sofija u Mirjam Paċ u Bernice Kassar, l-inkompetenza u l-korruzzjoni li toqtolna. Il-kawża ta' Defni hija l-kawża tagħna kollha li rridu bidla għal ġustizzja, il-kontabilità ta' min hu fil-poter u l-libertà li nżommu lil dawk fil-poter dejjem taħt skrutinju. U sakemm isseħħ ġustizzja għal Defni, se tibqa' sseħħ inġustizzja kontrina l-koll. Grazzi. Grazzi, Karl. Nerġgħu ngħidulek. Din il-ġimgħa kellna wkoll seduta oħra importanti ħafna fil-kawża ta' Repubblika kontra l-Avukat Ġenerali dwar l-impunità lill-kriminali tal-Bank Pilatus. Wara s-seduta fil-qorti fit-13 ta' Ġunju li għadda, il-qorti ordnat li l-kawża tinstema fil-miftuħ.
u mhux iktar bil-bibien magħluqa kif ridet l-Avukat Ġenerali. Allura, Repubblika llum terġa' tenni dawn l-osservazzjonijiet. Kien f'Diċembru li għadda li l-Avukat Ġenerali irċivi tittra mill-Arbitraġġ Internazzjonali f'Hong Kong li għalli Sad Ħaxeminejad is-sit tal-bank fetaħ kontra Malta. L-Avukat Ġenerali żammet din l-ittra moħbija sas-16 ta' Marzu li għadda meta ippreżentata fil-qorti. L-Avukat Ġenerali qalet li dik l-ittra kienet turi li Malta u l-qorti huma marbuta li ma jsir xejn fil-pubbliku in konnessjoni ma' l-Sadr u l-bank. Repubblika dakinhar ta' dik is-seduta permezz tal-avukat tagħha oġġezzjonat bis-saħħa u qalet li l-Avukat Ġenerali kienet qalet kelma boħra, gidbet ġifieri, għax l-ittra tal-arbitraġġ ma kienx qed tgħid dak li qalet l-Avukat Ġenerali. Dakinhar tas-16 ta' Marzu il-partijiet argumentaw bil-qilla u vera xkont preżenti. Repubblika ridet il-ftuħ, l-Istat ried il-ħabi għaliex taħsbu. Nhar it-tlieta li għaddiet il-qorti iddeċidiet. Iddeċidiet li l-Avukat Ġenerali ma kienx qalet is-sewwa u Repubblika kienet korretta. Il-qorti qalet hekk din l-ittra la hija deċiżjoni tat-Tribunal tal-ICSD u lanqas ma tistax titqies bħala xi deċiżjoni li qed torbot lill-qrati Maltin dwar kif għandha tirregola s-smigħ fil-proċeduri odjerni. Allura, Repubblika tinnota li l-Avukat Ġenerali trid tappella għax għadha trid il-ħabi. Trid tibqa' tmeri is-sewwa magħruf imma aħna ħankomplu niġġilduha. Repubblika sodisfatta li kisbet rebħa ta' prinċipju importanti. Dan huwa pass żgħir ieħor il quddiem biex intom tkunu tafu l-verità dwar il-bank li kien magna tal-ħasil tal-flus. Baqa' ħafna passi xi jsiru. It-triq hija twila u għattela, però Repubblika tenni li iktar ma tkun wieqfa t-tela, ikbar ħatkun id-determinazzjoni tagħna li nelbu l-konġura ta' interessi maħmuġin li ma jridukomx tkunu tafu il-verità. Aħna it-tarka tagħkom u intom it-tarka tagħna. Kif qed nara qed iduru l-attivisti biex niġbru id-donazzjonijiet tagħkom bħas-soltu nfakkarkom li id-donazzjonijiet tagħkom jgħinuna fl-amministrazzjoni ta' Repubblika iktar u iktar tgħinuna fl-ispejjeż tal-qorti li jkollna. Nirringrazzjaw ħafna lill-avukati li dejjem jaħdmu b'xejn, speċjalment il-Jason Azzopardi. U grazzi ħafna minn issa għall-ġenerożità tagħkom. Issa ngħaddu għall-attivista li żgur m'għandha bżonn l-ebda introduzzjoni. Hija attivista li mill-bidunet ħadet ħsieb il-memorial ta' warajja kull jum tiġi tara x'hemm bżonn u jekk ikun hemm bżonn li jsiru xi replacements ta' fjuri u ta' xemmat tieħu ħsiebhom hi. Sinjuri Anda Marco, the legend. One year ago, I stood up here and I told you that I really didn't want to be here, that I had nothing new to say. Not because there wasn't anything to say, but because there was too much, and I, just like many of you, was tired of being angry. None of that has changed, and yet here I am again. Not because I want to, but because I feel I have to. I remember a time after the 2017 elections when Daphne took a break from writing. It was in July, and she didn't write anything for a month. I remember thinking at the time,
Damn it, she's had enough. She's not going to write anymore. I actually didn't remember the dates when the gap happened, just that it did. But as usual, I went to running commentary and I searched and I found the gap. I go to running commentary regularly, either to see what Daphne had written about the people who are in the news today, or to find writings of hers that I can use as quotes, or just to read her words. So back to that break. I understand that Daphne was thinking of stopping. I could be wrong, but that's the impression I have. But then she came back. So now I can't help thinking, what if she hadn't come back? What if she had stopped? Would she still be here today? And it breaks my heart to think of that. But she couldn't stop. She just couldn't. She had a job to do, and nothing could stop her from doing it, except one thing. As she herself said, they would gladly see me dead, which appears to be the only way that I will shut up. Daphne is an inspiration to us all. She is the reason that we're here. The reason why I stand up here and talk when I'd much rather be at home. Her murder woke us up, and now civil society is fighting back. So today, instead of talking about the scandals, the impunity, the Hnizriet, and the crooks, I thought I'd talk about the people who inspire me. Shocking, isn't it? I'm not usually the most positive person, but sometimes, in the darkest times, we need to remember the inspirational behavior of those who have taken up the cause for justice. First of all, Clemence and Pia, whose rage and anguish at the death of a journalist led them to organize the camp outside Castile, which then led to the formation of #OccupyJustice. All my fellow angry women in Occupy Justice who are still here and still fighting for the whole truth to be exposed. Our colleagues in Repubblica, particularly the amazing Robert Aquilina, who, despite all odds, the attacks against him, the obstacles in his way, remains focused and determined in his quest to make sure that we get there, Senaslu. With the help and constant backup of Vice President Alessandra and the rest of the Repubblica Committee. Movement Graffiti, who are unrelenting in their battle against environmental havoc and wrongdoing generally. Isabel Bonnici, who, despite having to deal with the worst thing that can happen to a mother, the loss of her son, Jean-Paul Sophia, refuses to mourn quietly, but is fighting for justice, not only for her son, but for all victims of horrific accidents. Victims like Miriam Parch, whose family have been so dignified despite the shocking injustice they have suffered. All those fighting to free the El Hiblu 3, including and especially Arditus, whose work is so essential in this country, where it seems that unless you have money, you're not worth anything. Journalists like Jacob Borge, whose dogged determination to investigate and report on wrongdoing is constant. I think Daphne would have approved. Caroline Muscat and the Shift News, who continue to uncover scandal after scandal, despite the obstacles and the attacks on them. Manuel Delia, whose blog is our go-to place for revelations, explanations, and clarifications of whatever is going on in this country. And John Malia, who, unlike our public service media,
chose to give space to people like Robert, Manuel, André Carlus, etc., instead of censoring them. And Donald Cassola, who takes every initiative available to him in the face of injustice. And all those lawyers who choose to assist victims of corruption and greed, most of the time without any financial compensation, just to continue fighting the good fight. And finally, the Vella family. Daphne's parents, heroic and dignified in the face of unbearable grief and harassment. Daphne's sons doing her proud in so many ways. Her husband, her beautiful sisters and nieces, and the Daphne Caruana Galizia Foundation, carrying on her work and fighting for justice for Daphne and for all. It all goes back to Daphne. I wish we could have been out here fighting the good fight while she was still alive. Maybe the murderers would have thought twice about killing her if they saw crowds on the streets supporting what she was doing. We weren't here then, but we are here now. As Daphne herself said, we have a duty and an obligation to root out the corrupt and the scandalous and work together to remove the danger. And that is exactly what we're doing. She is our inspiration. And all of you here, continuing the fight, even though more than 5 years have gone by, you are mine. Thank you all for being here. And thank you, Daphne, for making us what we are today. Wasalna fl-aħħar tal-velja tal-lum. U għaxira speċjalment wara id-diskors ta' Ann li nispiċċaw bi kliem Daphne stess. Din il-blog post għandha 6 snin, kitbita fil-5 ta' Ġunju tal-2017 ftit wara il-gap li ħadet wara. Ma ftemniex jiena Ann, ġifieri hija xi ħaġa kombinazzjoni provvidenzjali. Issa nistieden lil Becky Dugot tifista oħra minn Occupy Justice biex taqra siltiet minn din il-blog post. Narawkom ix-xahar id-dieħel, kif tafu x-xahar id-dieħel tkun iktar kmieni, il-velja minħabba li jkun hawn il-festa tal-Karmnu mbagħad inxandru il-ħin eżatt. Minn hawn nixtieq ukoll insellem il-dawk il-ħafna anzjani li batunna li ma jistgħux jiġu għax jħossuhom ma jifilħux u xtaqu li insemmuhom. Nirringrazzjawhom ħafna tal-appoġġ li tagħtu għax l-appoġġ online huwa imprezzabbli wkoll għaliex kif tafu ħafna mill-attakki jsiru online. Allura meta tappoġġjaw il-kawża anki b'mod elettroniku għalina ifisser ħafna. Issa nistieden il-Becky Dugo biex taqra s-silta li semmejtilkom. Grazzi ħafna. Right and wrong are not a popularity contest. You want reassurance that it is not you who is in the wrong, because you think people who do serious wrong should not be in government. No, you are not wrong, because you think the police should act. No, you are not wrong to feel sick when the mob cheers a corrupt police officer. Of course you're not. You are right. You would be surprised that the forces of darkness and corruption think themselves the decent ones, despite their necessarily intimate knowledge of what they themselves do. This self-delusion is a coping mechanism
nothing fancier than that. And part of that coping mechanism is using the media machines and other means at their disposal to go after their critics by portraying them as bad and evil, enemies of the people who wish to harm the heroes of public largesse. Remember that yours is the acceptable attitude, and no matter what others tell you, the third world behavior we are seeing now is not normal or decent simply because it has won. Malta is in a dangerous place, and now we can no longer say that it is corrupt politicians who have brought it to this point, for it can no longer be denied that those corrupt politicians are a reflection of society. There is something else I should say before I go. When people taunt you or criticize you for being negative or for failing to go with their flow, for not adopting an attitude of benign tolerance to their excesses, bear in mind always that they, and not you, are the ones who are in the wrong. What they want most of all is for you to join in the chorus of approval, or at least shut up about it, so that they can feel better about themselves. Because despite all that they say and their cocky attitude, they struggle with their self-respect. They want people to admire them so that they can admire themselves, despite behavior that is so far away from admirable that it isn't even on the horizon. Thank you, Daphne.